Hey, what's up, Street Talks? Eric Kim from the Eric from Street Photography Blog. Here with my best friend, CHU VIET hat in Hanoi. And I have a question for you, Hat. Yeah. So one thing I like about your photos, you're so good with the layers and the depth, and I like your composition with the triangles. How do you shoot layers in street photography? Hai you home? Okay. Bằng tiếng Việt. You can speak Vietnamese and then send you a translate afterwards. Bởi vì Hà nghĩ rằng chụp ảnh đường phố với layer và composition nó quan trọng, nó thể hiện được cái hơi thở cuộc sống ở trên đường phố ấy. Đấy là cái Hà thích nhất. Tại sao Hà chụp ảnh đường phố với layer và composition nhiều? Đấy là nhất như vậy. You can speak Sindhi. So one of the biggest reasons why I shoot layers for street photography is it brings to life the life and excitement of life in Hanoi. Layers for Hanoi is almost like you should actually shoot layers in Hanoi just because it kind of like captures the emotion and the street life that's special to Hanoi. And when you see a scene you want to capture in layers, how do you see it? Because a lot of people, when they're taking photos, they only look in the center, but you look at the edges of the frame, you look at the outside. So when you're shooting, how do you see like a dragonfly and see everything? How do you see better in street photography? Hai you home? You can speak loud, please. Chắc là cái phương pháp mà để mình thực hiện được cái ảnh một chút thôi. Cái cách mà Hà như là nhìn được một cái bức ảnh, cái composition đó, rồi sau đó mình nghĩ ra mình sẽ chụp như nào. Hà giải thích cái cách mà cái suy nghĩ mà Hà muốn chụp layer, Hà nhìn được cái cảnh nào cho Hà chụp đó. Ok. Hà sẽ nói tiếng Việt nhé. Khi chụp bằng layer thì Hà thường quan trọng đầu tiên là Hà đó là lựa chọn background đầu tiên đấy. Cái background. Sau đó thì Hà sẽ sắp xếp bằng cách là tiến lại gần hoặc là lùi xa để mình tiến lại gần cái chủ thể mà mình đã thích. Ví dụ chủ thể khung cảnh mình thích. Sau đó đến nhân vật thì Hà sẽ lựa chọn bố cục cái khung hình, sau đó thì Hà sẽ tiến lại gần hoặc là lùi ra xa để có thể lựa chọn đặt những cái nhân vật vào trong cái khuôn hình của mình. Okay. So the first thing Hà does is he chooses a background. And the second thing he does is he kind of reframes the background, so he moves closer or farther, moves left or right. And the third aspect he does is he sees the characters. He wants to focus on the different characters, and then again he like reframes and recomposes the image. Một điều nữa đó là khi chụp layer thì Hà thường thích và mong muốn điều đó là cái background nó sạch ấy. Thì đó là tại sao khi tiến lại gần và lùi để là lựa chọn đó là để khi có rất nhiều nhân vật thì mình tiến lại gần hoặc mình lùi ra xa, đó là cách mà để loại bỏ những nhân vật mình không cần thiết và tập trung vào những cái thứ mà mình cần lưu lại, thì đó là cách mà chụp layer. And one of the most important parts as you're refocusing and recomposing your image is that you want to have a clean background and you want to have a clean image. So that's why Hat constantly moves, kind of reframes and recomposes the image, moving left or right, forward and farther. Tại sao Hà zoom 28mm? Why do you use a 28mm lens in street photography? Bởi vì nó rất đơn giản thôi, bởi vì là 28mm ngoài cái việc mà tiêu cự sở thích, nó là tiêu thụ sở thích của Hà, bởi vì cái tiêu cự 28 này nó phù hợp với, thứ nhất nó là cái quan trọng nhất, đó là ở điều kiện đường phố Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì khi đường phố Việt Nam cái vỉa hè rất ngắn, rất nhỏ, mà cuộc sống của người ta diễn ra trên vỉa hè. Nếu mà mình mà dùng ống kính 35 hoặc 50 thì cái vị trí của nhiếp ảnh gia thì nó sẽ đứng ở giữa đường, thì làm cho cái việc mà rất là nguy hiểm cho người đi lại, cho những người đi lại và bản thân của nhiếp ảnh gia. Do đó mà ống kính 28 và thậm chí ống kính 24 nó sẽ phù hợp hơn với điều kiện đó. Đó là trường hợp thứ nhất. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai đó là cái tiêu cự 28 đấy nó đủ rộng để Hà có thể bố cục tất cả mọi thứ, sắp xếp tất cả những cái nhân vật chủ thể và lựa chọn background một cách tốt nhất hơn là một ống kính 35. So there's two reasons why I use a 28mm. The first reason is that it's almost essential you have to use a 24 to 28mm in Hanoi because the sidewalks are very small and very short, as you can see here. It's very, very short. This is actually a big sidewalk, and here's the street. That's why you have all this background noise in this video, of which we hope you can still hear us. So in that case, if you use a 35 or a 50mm, you will be in the street, which is very dangerous. So you just, in order
to actually do street photography in Vietnam, you actually need to have like be very short. To have a wide. I'm sorry, a very wide. Wait, choose it. And then the second point is that a wide lens, like a 28 millimeter, you'll be able to actually shoot layers and have a complex scene instead of focusing just on one character. Cái thứ ba đó là khá là quan trọng bởi vì bạn khá thích, đó là câu nói của robot cấp 3 ấy, ảnh của bạn chưa đủ hay vì bạn chưa đủ gần ấy. Cái tiêu cự 28 làm cho là cảm giác là mình có thể tiến lại gần nhất chủ thể mà mình muốn chụp, và cảm giác như là có thể đứng trong cái khung cảnh đấy, gần cái khung cảnh đấy làm cho là cảm giác là mình đang sống và đang hiện diện trong khung cảnh, và nó toát lên cái bức ảnh của mình, đó là họ nhìn thấy là đang một nhân vật trong đấy, muốn đưa mọi người xem đến gần nhân vật trong cái khung cảnh của Hà muốn. And then the third reason is that he really believes in what Robert Capa says. If your images aren't good enough, you're not close enough. If your photos aren't good enough, you're not close enough. You're not close enough. And he really wants to be able to capture the emotions and bring the viewer into the scene rather than being very distant and far away. Oh, that's pretty good. So has a thing chupang Mao. So you like to shoot street photography in color. Và ha chupang hin nen jang và Mao. So you shoot black and white street photography and color street photography. Nhưng mà Eric nghĩ chupang nung ko Mao đẹp hơn nen jang. So I like your color street photos better than color photos. Tại sao ha thích chupang Mao? Why do you like color? Yeah. Hà thích chụp ảnh màu vì Hà nghĩ rằng chụp ảnh đen cuộc sống nó là bao gồm là màu sắc. Cuộc sống là màu sắc, bởi cái cuộc sống hiện diện trên những thứ mình nhìn thấy nó rất nhiều màu sắc. Thì Hà muốn ghi lại những cái chân thực nhất, những cái mà Hà nhìn thấy và tất cả mọi người đều nhìn thấy. Và tôi đã không phủ nhận việc là ảnh đen trắng nó tốt, bởi vì nó làm cho mình tập trung hơn, làm cho diễn tả cảm xúc nó tốt hơn. Nhưng mà ảnh màu thì nó lại diễn tả một cái chân thực hơn về cái cuộc sống, con người, những nơi mình đang sống. Chẳng hạn như đất Hà Nội đang sống đây, thì cái quan trọng đấy là cái điều mà Hà thích, và Hà muốn ghi lại cái điều đấy bằng ảnh màu. So the main reason why he shoots color photography is that it most embodies real life, especially it's very characteristic of Hanoi. He really wants to capture all the colors and the beauty and the different aspects of Hanoi, and color photography is able to most kind of embody the textures and the complex life of Hanoi. Even though, I mean, black and white photography is really great as well, but it kind of brings focus onto the subject. But for him, he just believes that capturing color most closely captures real life. Oh, how so plum, you're so deep. And so another thing I'm curious is that what is your dream in photography? What is your dream? Dream team là gì? Giấc mơ. Huh? Giấc mơ. Giấc mơ của Hà là gì? Chụp ảnh. What's your dream in photography? Giấc mơ của Hà thì là rất đơn giản, đó là mong muốn được cái hình ảnh đường phố của Việt Nam, những cái hình ảnh của Hà ghi lại được các bạn trên thế giới sẽ biết đến nhiều hơn, để hình dung ra Việt Nam có khung cảnh như thế. Và ngoài ra muốn thấy là nhiếp ảnh gia đường phố Việt Nam cũng có thể chụp được những cái bức ảnh với phong cách, với những con mắt mà những nhiếp ảnh gia trên quốc tế họ đang làm. Hà muốn truyền đạt những cái thông điệp như thế cho bạn bè quốc tế. Really nice. So there's two main goals. The first is that he really just wants to share the different street scenes and street life about Hanoi to the rest of the world, for others to see Hanoi, and as you can see from a lot of our vlogs, the changing aspects and the really different aspects of Hanoi of which most of the world isn't familiar with. And the second aspect is to showcase that a Vietnamese photographer or Vietnamese photographers actually have their own type of skill set, approach, and techniques, of whom on a similar comparable caliber as to other international photographers. As you know, when you think of worldwide photographers, there aren't that many or any really Vietnamese photographers. So in this case, he really wants to just contribute to diversifying street photography and street photographers. The translation is so good, Cindy. Oh, should we surprise Ha? Yes, we do have a surprise. Why don't you take it out? I'll switch it. Oh, so Cindy, what do you have in the... Okay, so one of the things that we wanted to do in association with your dream here too is that
wanted to try to show and feature your work in a new way. So what we did was we had Brian, our printer, who did the Dark Skies Over Tokyo project, print job. Print has images. Wait, you were going. Okay. You push the center button. Yeah. Remember to show the. Oh show my the god. Oh my god! Wait, Oh. show the camera. Yeah. Oh, open. What? Sao lại anh của Hà? Cindy What? Mom. It was Cindy. Cindy's idea. What? What? Cindy stole your images somehow. Thank you. Đẹp quá à. Như ở đây có Đẹp quá. 3 hay 4 kiểu giấy ấy, để cho mỗi giấy nó sẽ phát ảnh khác hơn. There's like 3 or 4 different papers, so then you can kind of see how each image Oh. renders it differently. So Cindy, what inspired you to print Hat's photos? I mean, Hat's work is absolutely beautiful, and to print a photo brings it to life and to because it's something you can touch. I mean, we all know Hat's photographs are amazing, but to really just see it, touch it, to interact with like the photo, then you can kind of render it differently. Like, for example, like this is a gloss photo versus a matte photo, and the purpose, like we really believe in this haptic idea where like images and art should be really touched. So all of these are like really weighty prints, which is really hard to come by in other printers. So Brian from miloprints.com did a great job of sourcing these papers, which are the heaviest weighted papers that you can find in the world. And they are glissé printed, so they're individually printed one by one. Oh, đẹp lắm. Hat thick? Do you like Rất it? thích. Rất thick? Dicel thick? Why do you like it? Oh yeah, how can I be? Đây. Bởi vì Look how it renders it. sản phẩm của mình đã được in ra. Dicel thick? Sản phẩm của mình chụp đã được in ra. Oh, Được in. it's like, because my Rất đẹp. products or my art gets to be printed out. It's like really exciting. So how does it feel to have your photos printed, ha? So khi xem hình của ha điện thoại, I xem print. So looking at your prints versus on your computer versus your print. Tại sao Hat thick print? Bởi vì suy cho cùng mà nói thì cái Oh, Cindy, sorry. kết quả mà người chụp ảnh đạt được đó là bức ảnh sau khi in ra chứ không phải là bức ảnh trên mạng. Tức là sản phẩm, đó là sản phẩm thực tế. So having the ultimate product or thing of a photograph is actually a printed photograph. It's not an image seen on a camera. So in that way, you can almost realize the photograph to its like material manifestation. Đẹp. Hay quá. Hat, do you like the matte or do you like glossy? Hat thick. Tùy ảnh, chính xác tùy ảnh. Tức là tùy ảnh. Ví dụ ảnh này thì Hà thích kiểu này hơn. It depends. Like on this image, it looks better on matte for him. Ví dụ ảnh này thì tức là nó đúng kiểu ảnh đen trắng ấy. Yeah. Ảnh đen trắng mà khi mà mình không bị bóng thì làm cho mình, tức là cái cảm xúc nó sẽ giàu cảm xúc hơn mà bức ảnh mình đang nhìn thấy. So usually like for black and white for him, a matte image makes it just looks better than a glossy image. Cái ảnh màu. Ví dụ như bức này thì Hà thực ra thì màu Hà thích cái kiểu nó không bị bóng nhiều hơn ấy. So Han generally likes, even with his color images, the ones that are the matte images. Yeah, I think the matte images look nicer. They're more unique in a way. Nó khác hơn Nó khác hơn, đúng rồi. Cái việc tức là ảnh đường phố nó gắn liền với đường phố, nó tức là nó không nên hào quá, nó không bóng quá, nhưng mà thích cái thế. Có thể là tại vì cái điện thoại mình bóng á. Đấy. Maybe it's Lúc because ra ngoài mình nhìn thấy nó cảm giác nó khác. Ví dụ ảnh này đây thì nó đẹp hơn. yeah, this one actually looks like glossy. But it's kind of interesting because I said maybe it's because the screen is glossy or shiny. Oh, yeah. So matte images are more unique. Oh, Chỗ đấy khác. It totally makes sense. Wait, so, Hat thick? Rất thích. You should say thank you to Cái Cindy. này hơn. Tại vì Cindy nói là, oh, we should print Hat's photos. Mình gửi từ bên Mỹ qua đấy. Đây hả? Đúng rồi, là in ở bên Mỹ. Phải nó từ Việt Nam. Không, cái này là cái bạn mà in cái ảnh của Eric bên Nhật, cái dự án. Chứ phải nhìn thấy. Đúng rồi, cái video đó là ảnh. Cái này là
giấy này rất là khó để cho mình nặng. Cái dạng này là giấy hơi nặng hơn cho giấy cho ảnh. Hai nhìn thấy Thank you. Oh, you're welcome. Thank you, Ha, for Thank you, Ha. showing us so much about Hanoi. And Is there any last questions you have for Ha, Cindy? You want to ask her? Or no? are you hungry? I will do. You hungry? Okay. So where are we recording this? We're at Mom. We are at All this delicious Vietnamese food. I'll include a link. That's the owner, Antoine. John Antoine. Yeah, so go to Mom. Taste how much we care. Okay. Oh, wait. I want to. Trip to Sung? Okay. John, okay. Okay. Yeah, Chúc mừng. Thank you. Yeah. Thank you, Brian. Bye. See you.